Good morning, children. So, in our class, we are discussing kinematics. So almost we are close to our end of this unit, and we discussed in this unit about various things with respect to kinematics, and at last we discussed about projectile. So there are two kinds of the projectile were discussed. One is the projectile from certain height, then projectile with certain angle. Okay, and in that angle, in last class we discussed how to calculate the horizontal range. So we got the formula R maximum is equal to U square by G. நான் அதிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ கெயில் தோனி கோலியெல்லாம் அடிக்கும்போது பால் எவ்வளோ தூரம் போகுது, சிக்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்றத ரொம்ப தூரம் போகுது அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரேஞ்ச். த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் இஸ் த ரீசன். அவங்க எப்படி ஹிட் பண்ணால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போவோம் அப்படின்னா we can say that angle should be 45 degree. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Especially in football we can say it is good example for projectile with a horizontal angle. சரியா? And today we are starting our topic with the projectile motion. So in the projectile motion பார்த்தீங்கன்னா it is about kitty pull, கில்லின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ கில்லி நம்ம பேசியிருக்கோம், இதை சின்ன வயசில் விளையாடிருப்போம். ஸோ இட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் கேம். இதுவும் கிரிக்கெட் மாதிரி தான். ஸோ கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ரிசம்பிள் ஆகும். மேபி கிரிக்கெட்டுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருந்திருக்கலாம். கரெக்டாக ரெக்கார்டெல்லாம் இல்லை. ஸோ நம்ம கிரிக்கெட் எப்படி விளையாடுவோமோ சேம் தான். இங்கே பாலுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன அதுக்கு பேர் என்னது பில்லி சொல்லுவோம். அப்புறம் அந்த லென்த்தியாக இருக்கிற ஆடு என்ன சொல்லுவோம், தாண்டு. ஸோ அதை தாண்டு பில்லி ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹிட் பண்ணி ஆடுவோம். அதில் ஃபீல்டர்ஸ் மாதிரி 2 பேர் 3 பேர், இட்ஸ் டிபெண்ட் அந்த நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஜாயின் பண்ணி விளையாடிருப்போம் சின்ன வயசுலலாம். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் நம்ம ஹிட் பண்ணுறது தட் பில்லி இஸ் மூவிங் லைக் அ பேரபோலிக். இட் இஸ் மூவிங் இன் அ வாட் பாத், பேரபோலிக் பாத். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் எக்ஸாம்பிள் 2.37. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் first we'll listen to the question. Suppose an object is thrown with initial speed 10 meter per second. சரியா? 10 meter per second நம்ம ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறோம் at an angle pi by 4 with the horizontal. What is the range covered? Suppose the same object is thrown in the moon means what will happens அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். And also in data the acceleration due to moon is given g max. G in moon is 1/6 of the g in கொடுத்துருக்கான். Okay, and so using that we can working out this sum in projectile motion. The range we having the formula to find out the range is capital R is equal to U square sin 2 theta by G. சரியா? And theta is given as in question pi by 4, and initial velocity நம்ம என்னவா எடுத்திருக்கோம், V0 எடுத்திருக்கோம், that is given 10 meter per second. Then range of earth we are substituting in this formula. R is equal to U square sin 2 theta by G. So everything is substituted. U square ஆயிரும், 10 square 100 ஆயிரும், sin pi by 2 is sin 90, and that is 1 divided by 9.8. அப்போ 100 divided by 9.8 is we got here as 10 approximately we can say as 10. Okay, 10.20 we are getting as the answer. We can say that is approximately 10. This is on the earth, and same object is thrown on the moon. இதே எஃபெக்ட் நம்ம மூணில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா the acceleration due to earth on the moon is very small than earth. அப்போ this same formula can be written as g moon is equal to g by 6. என்ன ஃபார்முலா எடுத்திருக்கோம், g moon is equal to we can write as g by 6, and now we are using that formula to derive here. Then R moon is equal to we can write with the formula U square sin 2 theta. Then we are substituting the values and we are comparing with the earth. So moon gravitational pathna 1/6 time of the gravitational of the earth. அப்போ இதுலயே நம்ம cross multiplication பண்ணோம்னா g is equal to 6 time of g moon வரும். Okay, then R moon is equal to we can write as 6 times of earth. Okay, then 6 time of the earth அப்படினா we can write 6 into that given value, and that value is equal to 61.20. So the range is maximum almost 60 in the moon. Okay, இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க.
Next is good example number 2.38. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை எல்லாருமே லைக் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் you all like to watching cricket match and also playing match too. Okay, so in the example the batsman striking the ball such that it moves at the speed 30 meter per second with the angle 30 degree. The horizontal is shown in the figure. The boundary line of the cricket ground is 75 meter from the batsman. Will the ball go for a 6? This is question. And G நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், 10 meter per second square எடுத்துக்கிறோம், and 10 meter per second square, and air resistance will be negligible here. Okay, and now we are using the formula for the solution. So boundary 75 meter இருந்திருக்கு, அவர் ஹிட் பண்ணுறாரு 30 டிகிரியில் வித் 30 மீட்டர் per செகண்டில். அப்போ இந்த பால் வந்து எங்கே 6க்கு போகுமா அப்படின்றதான் கொஷின். ஸோ we are writing the range here from the derived formula. R is equal to u squared sin 2 theta divided by g. சரியா, என்ன வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கு, 30 meter per second. Then the angle is taken as 30 degree. Theta is equal to 30 degree is taken here. And now the horizontal distance traveled by the cricket ball, we can substitute the values in this capital R is equal to 30 square into sin 60 divided by 10. So sin 60 is substituted as square root 3 divided by 2. Then 30 square will be written as 900 divided by 10. Then we are solving this. So இதில் 10 பார்த்தோன்னா ஒரு ஜீரோட கட் ஆயிரும், then 90 இருக்கும், 90/2 இருக்குது, then 45 ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா it is 77.94. Approximately we can write the answer as 78 meter. Okay, so boundary level என்ன கொடுத்துருக்கான், 75 meter, but it crosses 78 meter. அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, here the ball crossed the boundary line, then this is 6. Okay, it is a good 6. நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர் 6 அடிச்சிருக்காரு. So we are getting the answer from this question. Have you understood, children? இன்னும் 45 டிகிரியில் இவர் அடிச்சிருந்தாருன்னா இன்னும் அது லாங் ரேஞ்சுக்கு போயிருக்கும். ஓகே, எஸ், குட். Next we are moving to topic 2.11.4. It is about introduction to degrees and radians. So in the degrees and radians அப்படின்றப்போ we are measuring the angles. Okay, and with the several possible units, but காமனாக நம்ம எந்த யூனிட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா degrees and radians தான் யூஸ் பண்ணுவோம். And radians ஜென்ரலாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா is used to find the area, volume and circumference of the circles and surface area of the spheres. இதுக்கெல்லாம் radians யூஸ் ஆகுது. So first we will discuss, define what is radian. Okay, so radian is nothing but it is the length of the arc divided by the radius of the arc. புரியுதா, the length of the arc is divided by the radius of the arc. This is called as radian. One radian நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா, இந்த சர்க்கிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த சர்க்கிள் பாருங்கள், this is radius of the circle, small rன்னு எடுத்திருக்கோம். So the starting point is here. இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கிருந்து ஒரு லென்த்து ஆர்க் லென்த்தை கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ ரேடியஸோட வேல்யூவே ஆர்க் லென்த் வரும்போது என்ன ஆங்கிள் இது கொடுக்குதோ, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, எவ்வளோ தூரம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ரேடியஸோட வேல்யூ அளவுக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். அதாவது ஆர்க்கோட லென்த்தும் ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நியூ பொசிஷனில் ஒரு ஆங்கிள் இது கொடுக்கும். திஸ் ஆங்கிள் இஸ் கால்ட் அஸ் 1 radian. This angle is called as what? 1 radian. We can say it very clearly. Okay, this is definition of 1 radian. Okay, and இதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேடியனோட டெஃபினேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கான், 1 radian, நீங்கள் இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம். Okay, and next is degree is the unit which is determined, which is used to find the size of an angle. சரியா? ஸோ when ஒரு சர்க்கிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து எகெயின் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு சேம் பாயிண்ட்டுக்கு வருதுன்னா இட் கவர்ஸ் டோட்டலி 360 degree ஆங்கிள். ஸோ ஜீரோவும் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 360 அங்கே தான் எண்ட் ஆகுது. தென் to show that we are writing in terms of radian, ஃபுல் சர்க்கிளில் நம்ம ரேடியனில் எவ்வளோ சொல்லுவோம் அப்படின்னா we can say in the value of 360 degree is equal to, we can write as 2 pi radians. பைன்றது இங்கே எவ்வளோ, 180 degree. Okay, so 180 we can write as 360 degree. Then 1 radian we can write as 180 divided by pi. சரியா? அண்ட் 1 radian நம்ம ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த யூனிட் 1. எப்படி கேல்குலேஷன்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தானே? எஸ். தென் we can write
1 radian is equal to 57.27 degree. Okay, this is what? This is the value of 1 radian. Okay, children? Yes, good. And next we are moving to example 2.39. இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா ஒரு புல்லட் கார்ட் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இதில் யாராவது ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? கட்ட வண்டியில் ட்ராவல் குட். அந்த காலத்தில் பார்த்தோன்னா டிராக்டர் தென் டிப்பருக்கு பதிலாக இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட். பட் இப்போது மேக்ஸிமம் இது கம்மியாகிட்டு வருது. ஸோ வில்லேஜ் சைடில் இப்போது 1 or 2 தான் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஹியர் த சம் இஸ் அபவுட் புல்லட் கார்ட் and we'll listen the question here. Calculate the angle theta subtended by the two adjacent wooden spokes. So wooden spokes கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ரேடியனாக எடுத்துக்க போகிறோம். அண்ட் express the angle in both radian and degree ரெண்டுலேயுமே கேட்டிருக்கான். ஸோ ஃபஸ்ட் வில் ரைட் ஃபுல் வீல் அப்படின்னா we can write the angle is 2 pi radians. Okay, and then wheel is divided into 12 parts. Spokes நம்ம கவுண்ட் பண்ண எவ்வளோ ஸ்போக்ஸ் இருக்குது? 12 இருக்குது. ஓகே, 12 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பார்ட், ஸோ 360 டிகிரியில் எவ்வளோ இருக்குது? 12 பார்ட் இருக்குது. தென் we can write theta is equal to the 360 is divided into 12 parts. இது இன்னும் நம்ம ஃபாதராக கட் பண்ணோன்னா pi divided by 6 radian at the center. ஸோ pi radianன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். It is nothing but a 180 degree angle. Or we can write pi by 6 radian is equal to what? 30 degree. Pi by 6 என்ன ஆகும்? 30 degree ஆகும். And angle subtended by two adjacent wooden spokes is giving the value of 30 degree at the center. இதுதான் we have to note in this example. And next ஒரு நோட் கொடுத்துருக்கா. இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் 2.39 ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about the note. ஸோ பைன்ற ஒரு டேர்ம் பார்த்தோன்னா it is playing important role in both physics and maths. இதோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா 22/7 and 3.14444 எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பை வேல்யூ வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக we are taken and 22/7 தான் எடுத்துக்கிறோம். அண்டு இது நிறைய சம்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த பை வேல்யூவை. ஓகே, இதுலேயும் இங்கே நம்ம பையன்றது என்னவா எடுத்துருக்கோம் ஃபார் சர்க்கிள் இட் இஸ் வில் பி டேக்கன் as 180 டிகிரி. எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம்? 180 degree. Good, very good. Next is angular velocity, displacement. இதுவும் நம்ம பேசிக்கில் படித்ததான். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி ஃபார் சர்க்கிளுக்கு நம்ம இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே அபவுட் த டயக்ராம் ஃபிகர் 2.45. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏ பார்ட்டில் இருக்குது அட் பிகினிங் அண்ட் இட் இஸ் மூவிங் டு பி. ஏல இருக்கும்போது வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா v1, அது டைரக்ஷன் பாருங்கள். பியில் இருக்கும்போது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது v2. அண்ட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் O. அண்ட் ஃப்ரம் A to B we are drawing the two radius, it gives the angle theta. அப்போது O to A R1 டிஸ்டன்ஸ் ஆகும், O to B R2 நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஹியர் இட் gives certain angle. ஸோ இந்த A பாயிண்டில் we are taken the time as 0. என்ன டைம் எடுத்திருக்கோம்? 0 செகண்ட் எடுத்திருக்கோம். அண்ட் A முடிச்சுட்டு அண்ட் ஆஃப்டர் டைம் T, okay, after time T it reaches the position, that ball reaches the position is B. Then we can write the angle described by the particle about the axis of rotation in term is called as angular displacement. சரி, ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இது சப்டெண்ட் பண்ணுதோ இன் சர்க்கிள், that is called as what? Angular displacement. And here the angular displacement is what? AOB. Angle AOB is called as angular displacement. That is equal to what? Theta. Good children. And next is the unit of angular displacement is radian. And the angular displacement is theta. In radian we are saying it is related to the arc length S எடுத்துக்கிட்டோம்னா here the arc length is between the points A and B, that is AB. Okay, and we can write the formula theta is equal to S divided by R. So what formula we can write here? Theta is equal to S divided by R. S is linear displacement, then S we can write R into theta. Okay children, this is what? Angular displacement. And next we will discuss about angular velocity. அங்கே நம்ம லீனியர் வெலாசிட்டிக்கு வந்து வீன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே பார்த்தோன்னா ஒமேகான்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம். த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெலாசிட்டி. அங்கே லீனியர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வெறும் வெலாசிட்டியும் லீனியர் ரெண்டும் சேம். லீனியர் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஆங்குலர்னு கொடுத்துட்டா சேம் டெஃபினேஷன். த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. Have you understood children?
and theta வந்து angular displacement னோ time t ஒரு angular velocity வந்து omega ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா then the equation we can write for angular velocity is delta theta by delta t இது for the instantaneous சரியா in small interval that limitation we can give delta t tends to 0 இங்கே கொடுத்திருக்கோம் limitation delta t tends to 0 then this equation will become d theta divided by dt. So what is the equation? d theta divided by dt. இதோட யூனிட் பார்த்தோன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூனிட் கொடுத்தோம்ல அதே மாதிரி தான் ரேடியன் per second. So theta ஓட யூனிட் பார்த்தோன்னா ரேடியன் டைம் வந்து செகண்ட் radian per second we can write as radian as per minus 1. Okay, and angular velocity is along the axis of rotation following by the right hand rule. So we can give the right hand rule. About right hand rule we discussed already in this unit earlier. And next is angular acceleration. இந்த angular acceleration term நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆல்ஃபான்ற டேர்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏஎல் பிஹெச்இன்னு சொல்லுவோம்ல 10th படிச்சோம்ல ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இந்த மாதிரி ஆல்ஃபான்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ மாதிரி அங்கே linear acceleration is taken as what a. So angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity is called as angular acceleration. Okay, and then we are writing the formula alpha vector. In vector notation we can write alpha vector is equal to dw vector divided by dt. Then angular acceleration is also a vector quantity. It not be in the same direction as angular velocity. It will be changing. And next is tangential acceleration. It is given in this tangential acceleration is explained followed by the diagram figure 2.47. So first we will explain about the figure 2.47. It is given for circular motion. So midpoint 1 எடுத்துக்குவோம் அப்போ இதான் starting point எடுத்துக்கிட்டு it is moving to some particular point. It crosses delta s, small displacement is delta s. அப்போ இது radius, இதுவும் radius தான். இந்த ரெண்டு பொசிஷன்லையும் it gives the angle delta theta. Now we are writing from the angular displacement என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டோம் angular displacement is theta is equal to s by r எடுத்துக்கிட்டோம்ல ஸோ அதிலிருந்து delta s அதே சேம் ஃபார்முலா for small distanceக்கு delta s is equal to r into delta theta. So from previous page நம்ம angular displacement எடுத்து அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். Now we got the equation number 2.35 and in a time delta t we have delta s by delta t is equal to what? R delta theta divided by delta t. So we are dividing with both the side with the delta t. சரியா? Then we can write in the delta s by delta t நம்ம limitation ஓட substitution பண்ணோம்னா this instantaneous will convert into small. And in smaller நம்ம எழுதணும்னா delta s by delta t will convert into ds by dt and r அப்படியே வந்துரும் then omega we can write as delta theta divided by delta t. Okay, so theta by t is what? Angular omega is what? Omega is nothing but angular velocity. So that we are substituting here, that is omega. Then we got equation number 2.37 and ds by dt is the linear speed v. Appo ds by dt we can write as v and we can write the formula v is equal to r omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. So what is this? This is the relation between linear velocity and angular velocity. Okay, and here the note is given the direction of linear velocity tangential to the circle எப்போ அப்படின்னா the direction of angular velocity along the axis of rotation and the radius is also represented by vector r vector directed radially from the center of the circle. So from the equation 2.38 we can write the equation vector notation 2.38 ல என்ன கிடைச்சிருக்கு v is equal to omega r. What equation? V is equal to omega r. In vector notation we are writing that v vector is equal to omega vector into r vector. This is equation number 2.39. For circular motion it is reduces to the equation 2.38 since omega vector and r vector are perpendicular to each other. How it is? It is perpendicular to each other. And now we are writing the equation dv by dt is equal to what is dv by dt? It is linear velocity divided by dt. No, it is acceleration r d omega divided by dt. So இது என்ன பண்றோம்னா 2.38 equation நம்ம differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா okay we know r is constant, radius வந்து will never change. 2.38 நம்ம differentiate பண்ணோம்னா with respect to the time v is equal to r omega இருக்கு 2.38 அதை differentiate பண்ணும்போது dv by dt is equal to r constant எடுத்துக்கிட்டு d omega divided by dt. d omega by dt is nothing but r alpha. Okay, alpha is what? Angular acceleration. And here dy by dt is called as tangential acceleration and we can denote that as a suffix t, at.
and d omega by dt is nothing but angular acceleration alpha. Then the equation 2.39 becomes at is equal to r alpha. This is the relation. So the tangential acceleration is experienced when object in circular motion. We can explain with the following diagram, that is figure 2.48. So what it is explaining, it is giving the tangential acceleration experienced by the object in uniform circular motion. Okay, and see the circle, the midpoint of the circle is O and its radius is r, and it is moving the velocity v with the tangential acceleration is shown, and here the tangential acceleration is in the direction of linear velocity. Okay, that we have to understand here. Okay, and today we will stop our class up to here. உங்களுக்கு எல்லாமே இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, and for today's homework 2 marks மட்டும் தரவு பண்ணிருங்க. ஏன்னா இதுதான் பேசிக். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்குள்ள இதை பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு கொஷின் இங்கிருந்து define angular acceleration up to here. Then next பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட யூனிட்டும் கொடுத்துருக்கான். The angular acceleration is what? Radian per second square. அதையும் இங்கே நோட் பண்ணிக்கங்க. இட்ஸ் வெக்டர் radian per s square. ஓகே, இந்த யூனிட் இங்கே நோட் பண்ணிங்க, புக்கில் நோட் பண்ணிடுங்க. இது ஒரு கொஸ்டின், 2 mark கொஸ்டின். Then angular velocity from here up to here. Then this formula, இந்த ஃபார்முலா தேவையில்லை. ஒமேகா is equal to d theta by dt மட்டும் எழுதிங்க. The unit of the angular velocity, இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரு 2 mark question. ஓகேவா? Then next question is we can write here the angle described from here up to here. ஓகேவா? And the unit இதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க. 2 points ஆச்சா? And next is the formula theta is equal to s divided by r. ஓகே, ஸோ இந்த இதையும் கம்பைன் பண்ணி டோட்டலாக 2 marks இருக்குது. இதை தரவு பண்ணிவிட்டு ஹோம்ஒர்க் பாட்டில் எழுதி அந்த ஃபோட்டோ இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் ஐடிக்கு, பர்சனல் வாட்ஸ்அப் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க. Okay, thank you children.